Ողջույն բոլորին, այսօր կանենք երրորդ դասարանի դասագրքի գրեթե վերջին նյութերը։ Երրորդ դասարանի ամբողջ գիրքը առաջին և երկրորդ մասը ամբողջությամբ տեղադրվում է, սա վերջի տեղադրումը կլինի արդեն իսկ YouTube-յան ալիքում։ Կարող եք հետևել, տեղեկացված լինել, սովորել ամբողջ դասերը։ Practice your reading. Study the words cozy, հարմարավետ, room, սենյակ, kitchen, խոհանոց, bathroom, լոգասենյակ, dining room, ճաշասենյակ, living room, հյուրասենյակ, bedroom, ննջարան, very, շատ, garden, այգի, nice, գեղեցիկ, flower, ծաղիկ, pool, լողավազան, to sit, նստել, to read, կարդալ։ Նորից միասին կրկնենք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, ձեր տետրերում գրեք, կրկին սովորեք այս կապույտո բառերը, ձեզ հաստատ ավելի շատ են պետք գալու։ Cozy հարմարավետ, room սենյակ, kitchen խոհանոց, bathroom լոգասենյակ, dining room ճաշասենյակ, living room հյուրասենյակ, bedroom ննջասենյակ, very շատ, garden այգի, nice գեղեցիկ, flower ծաղիկ, pool լողավազան, to sit նստել, to read կարդալ։ Practice reading loud. Jim's house. Jimmy տունը. Jim's family lives in a small cozy house. Jimmy տանիքը ապրում է փոքր հարմարավետ տանը. There are 5 rooms, a kitchen and 2 bathrooms in their house. Կան 5 սենյակներ, խոհանոց և 2 լոգասենյակ իրենց տանը. They have a dining room, a living room and 3 bedrooms. Նրանք ունեն ճաշասենյակ, հյուրասենյակ և 3 ննջասենյակներ. There is a garden in front of their house. Կա այգի տան առջև. In front of-ը նշանակում է առջև. The garden is not very large, but there are many trees and flowers there. Այգին շատ մեծ չէ, բայց կան շատ ծառեր և ծաղիկներ այնտեղ. There is a small pool in the garden. Կա փոքր լողավազան այգում. Jim and his sister like to play in their garden. Jim և իր քույրիկը սիրում են խաղալ իրենց այգում. On Saturday and Sunday, Mr. Brown likes to work in the garden. Շաբաթ և կիրակի օրը, շաբաթ և կիրակի պարոն Բրաունը սիրում է աշխատել այգում. Mrs. Brown doesn't like to work in the garden. Տիկին Բրաունը չի սիրում աշխատել այգում. She likes to sit under a tree and read a book. Նա սիրում է նստել ծառի տակ և կարդալ գիրք. In front of նշանակում է առջև. Դասի մեջ էլ նշեցի, բայց այստեղ նորից կրկնեմ. In front of նշանակում է առջև. There is a garden in front of our house. Կա այգի մեր տան առջև. Exercise 12. Leave in the missing letters. Լրացնում ենք բաց թողնված տառերը. Garden A տառը, nice I տառը, like I տառը, flower W տառը, kitchen C տառը, bathroom O տառը. Look at the text and make up sentences of mixed words. Դասից է պետք է ուղղակի դասավորենք տեղերը. Jim's family lives in a small cozy house. They have a dining room and a living room. The garden is not very large. There is a garden. There is a pool in the garden. There is a pool in the garden. Կալողավազան այգում. Choose the right answer. Exercise 14. Jim's family lives in a small house. Այն ենք նշում. There are 4 իմ հիշելով, եթե չեմ սխալվում. Այստեղ նայենք, 5 rooms. Ներողություն եմ խնդրում, 5 rooms բին ենք նշում. There are 5 rooms in their house. There is a garden in front of the house. Garden. The garden is not very large. Շատ մեծ չէ. Jim and his sister like to play in the garden. Իր քույրիկը և Jim-ը սիրում են խաղալ այգում.
Look at the text and complete the sentences. Text-ին նայենք եւ լրացնենք բառը. There are 5 rooms, a kitchen and 2. Տեսնենք 2 ինչն է. 2 bathrooms in their house. There is a garden in front of their house. There is a փուլը տեսնենք մեծ է թե փոքր. Small, նայեք այստեղ small. There is a small pool in the garden. There are many trees, եթե չեմ սխալվում, կային շատ ծառեր and flowers. Տեսեք, many and flowers. Տեղադրում ենք, այստեղ many, իսկ այստեղ flowers. There are many trees and flowers there. True or false? Jim's family lives in a small house. Jim's ընտանիքը ապրում է փոքր տանը. Այո. There are 2 rooms and 2 kitchens in the house. Երկու սենյակ եւ երկու խոհանոց ոչ նշում ենք false. They have a dining room and 4 bedrooms. Bedroom կարծեմ 3 bedroom-ներ. Հետևաբար նշում ենք false. Այս նախադասությունը եւս սխալ է. There is a garden in front of the house. Ոչ տան առջև չէ, այլ այգու այո, կարծեմ տան առջև էր. Այո, in front of the house. Հետևաբար true, ճիշտ էր պատասխանը. Այս տողը ճիշտ է. The garden is very large. Ոչ, այգին մեծ չէր. Հետևաբար false-ն ենք նշում. Jim and his sister don't like to play in the garden. Ոչ սխալ է, որովհետև իրենք սիրում են խաղալ. Հետևաբար նշում ենք false. Mr. Brown works in the garden on Saturday. Saturday եւ կիրակի օրերին էր աշխատում. Ահա, հետևաբար այստեղ կարող ենք նաև ճիշտ նշել, որովհետև Saturday-ը աշխատում էր, ամեն դեպս հանգստյան օրերին էր աշխատում, կարելի է նշել ճիշտ է. True. Mr. Brown likes to work in the garden. Mrs. Brown likes to work in the garden. Այստեղ սխալ է, որովհետև ինքը չէր սիրում աշխատել, այլ կարդում էր. Այստեղ նշում ենք false. Հաջորդը stop and check. Let us revise what we know. Եկեք կրկնենք, թե մենք ինչ գիտենք. Fill in the missing preposition. Լրացնում ենք բաց թողնված նաղդիները. He goes to work every morning. To նաղդիրը. Թուն դնում ենք, երբ որ դեպի ուղղություններ ցույց տալիս. Դրա մասին էր խոսքը. There is a vase on the table. On, որովհետև կա ծաղկման սեղանի վրա. Jim lives in London. Երբ որ տեղն ենք ցույց տալու, նշում ենք in, ինչ որ վայրի մեջ. He doesn't work on Saturday and Sunday. On ենք նշում, որովհետև շաբաթվա օրերին նշում ենք on. Նա չի աշխատում շաբաթ եւ կիրակի օրերին. He has many friends at school. Ինքը ունի շատ ընկերներ դպրոցում. Երբ որ ինչ-որ տեղ ենք ցույց տալի, կարող ենք օգտագործել, որտեղ շարժը տեղի ունենում, օգտագործում ենք at-ը. There are many flowers on the tree. Կան շատ ծաղիկներ ծառի վրա under the tree. Ծառի տակ կամ երևի թե ավելի շատ ասում եք կան շատ ծաղիկներ under the tree եկեք նշենք, որովհետև ծառի տակ կարող է լինել, նայած ծառի վրա էլ կարող է լինել ծաղիկներ, բայց երբ որ նոր աճում է ծառի ինչ-որ հատվածը, բայց եկեք գրենք under the tree, ծառի տակ. I go home from school. Ես գնում եմ տուն դպրոցից. From. There is a picture on the wall. Կա նկար պատի վրա. His father works at office. Աշխատում է օֆիսում. He usually watches TV in the evening. In ենք օգտագործում. I go to school at 8 o'clock in the morning. At-ն ենք օգտագործում. Գնում եմ դպրոց ժամուտին առավոտյան. There is a garden in front of our house. Կա այգի մեր տան առջև. After breakfast I go to school. Այստեղ նշում ենք after, որովհետև նախաճաշից հետո ես գնում եմ դպրոց. Put the activities you do every day in the right order. Ասում է դրեք այն գործողությունները, որ դուք անում եք ամեն օր, ճիշտ կանոնակարգով. Օրինակ, when I wake up, I will get up, I wash my hands, my face, կարող եք նշել have breakfast, after breakfast I go to school, այստեղ դրոսը բաց թողեցինք, when I get up, երբ ես արթնանում եմ, I dress up, հագնվում եմ, I go to wash my hands, գնում եմ լվանում ձեռքերս and face, then I have breakfast, հետո նախաճաշում եմ,
After breakfast I go to school. Այստեղ հաջորդը when I come home after school I do my lessons. Ներողություն, այստեղ have dinner եկեք նշենք. Անում ճաշում եմ, have dinner. Then I do my lessons. Հետո անում դասերը. Read a book, կարդում եմ գիրք. After that I watch TV. Դրանից հետո դիտում եմ հեռուստացույց. Then I go to bed at 9 o'clock. Հետո գնում եմ քնելու ժամը 9 կամ or 10 o'clock. Match the verbs in box A with nouns in box B. To have breakfast, to do lessons, to have breakfast, բառակապակցներ պետք է դասավորենք, to have breakfast, to do lessons, to watch TV, to read a book, to play computer games, to go to school. Match the questions in box A with the answer in the box B. What is gym? Եկեք ստեղ տեսնենք ինչ պետք է անենք, պետք է լրացնենք հարցերից, ինչ է gym-ը. Jim is a schoolboy. Where does he live? He lives in London. He is a schoolboy. Այստեղ նայեք, what is Jim? He is a schoolboy. Where does he live? He lives in London. Այստեղ նշում եք, he lives in London. How old is he? He is 10. Where does Tom's father work? Այստեղ, his father works at an office. When does he go to work? Երբ է նա գնում աշխատանքի? In the morning կարող ենք նշել, որովհետև այլ ժամ չունենք. In the morning, առավոտյան. When does he come back home? Երբ է նա գալիս տուն? When does he come back at home? At 6 o'clock. Մի քիչ անհամապատասխան է, բայց ամեն դեպքում ոնց որ սա է գալիս. Does he go to work? No, he doesn't. Ներողություն, այստեղ does he go to work շարունակություն գալիս է. Does he go to work on Saturday and Sunday? No, he doesn't. Գնում է աշխատանքային օր շաբաթ եւ կիրակի օրին աշխատանքի? Ոչ, no, he doesn't. What is Anna's mother? Ինչ է Աննայի մայրիկը աշխատում մասնակցություն? Գնում ենք she is a housewife. Does Bob like his school? Bob-ը սիրում է իր դպրոցը? Yes, he does. Սա այստեղ։ Եվ այստեղ նայում եք look at the pictures and describe Ben's day. Նայում ենք նկարին եւ բացահայտում ենք Ben-ի օրը։ Այստեղ կարա լինի when I wake up, Ben's wake up, do morning exercises, then have a breakfast, after that go to school. When he finishes his lessons, he comes back home, have dinner, do lessons, have supper, go to play football, then watch TV, watches TV. Այստեղ երրորդ դեմքերով պետք է ասենք. Ben wakes up, does his morning exercises, has breakfast, goes to school, comes back home after school, has the dinner, does his lessons, has supper, plays football, watches TV. Այստեղ երեկոյան արդեն ընթրիքն է. Drinks milk and goes to bed. Use the right in the correct form. Ճիշտ ժամանակաձևը պետք է անենք, քանի որ այստեղ մենք անցել ենք present simple ժամանակաձև։ Present simple ժամանակաձևը ձեզ արդեն նախորդ վիդեոներում բացատրել եմ, թե ինչ պետք է արվի։ Երրորդ դեմքի եզակի թվում ավելացնում ենք s կամ es վերջավորությունը։ Եթե մյուս դեպքերում է լինում, չենք ավելացնում բացի his-ի իթի ժամանակ։ He goes to school every day. Goes, որովհետև երրորդ դեմքի նա գնում է դպրոց ամեն օր։ She always does her lessons. Նա միշտ անում է իր դասերը։ I read a book in the evening. Ես կարդում եմ գիրք երեկոյան։ They play computer games. Նրանք խաղում են համակարգչային խաղեր։ We wash our hands and face every morning. Մենք լվանում ենք մեր ձեռքերը եւ դեմքը ամեն առավոտ։ His father watches TV in the evening. Իր մայրիկը դիտում է TV երեկոյան։ And always goes to bed at 9 o'clock. Աննան միշտ գնում է քնելու ժամը 9-ին.
Make the sentences interrogative and negative. Նախադասությունները սարքում ենք հարցական և շղթական. He watches TV in the evening. Նա դիտում է հեռուստացույց երեկոյան. Does he watch TV in the evening? He doesn't watch TV in the evening. I often play computer games. Ես հաճախ խաղում եմ համակարգչային խաղեր. Do I often play computer games? Եվ I don't often play computer games. And goes to school after breakfast. Աննան գնում է դպրոց նախաճաշից հետո. Does Anne go to school after breakfast? And doesn't go to school after breakfast. My father works on Saturday and Sunday. Իմ հայրիկը աշխատում է շաբաթ և կիրակի օրերին. Does my father work on Saturday and Sunday? My father doesn't work on Saturday and Sunday. His mother is a housewife. Իր մայրիկը տնային տնտեսուհի է. Is, այստեղ գործողություն ստվող բայ չունենք, սա to be by-ն է. To be by ևս անցել ենք. Is his mother a housewife? His mother isn't a housewife. Make the sentence affirmative. Նախադասությունները սարքենք հաստատական. I don't go to school every day. Ես չեմ գնում դպրոց ամեն օր. I go to school every day. He doesn't read a book in the evening. Նա չի կարդում գիրք երեկոյան. He reads a book in the evening. My father doesn't work in the garden. Իմ հայրիկը չի աշխատում այգում. My father works in the garden. They don't live in London. Նրանք չեն ապրում Լոնդոնում. They live in London. His mother doesn't clean the house. Իր մայրիկը չի մաքրում տունը. His mother cleans the house. Write where, what, who, how, when according to the answer. Where նշանակում է որտեղ. What ինչ, who ով, how ինչպես, կամ քանի, when երբ. Պատասխանում ենք ըստ տված պատասխանների. I am 7. Հետևաբար how old are you? Քանի տարեկան ես? My name is Anne. Իմ անունը Աննա է. Պատասխանը կլինի. Հարցը կլինի. What is your name? Ինչ է քո անունը? It is on the table. Սեղանի վրա է. Հետևաբար որտեղ է քո պայուսակը? Where is your bag? I am a schoolboy. Ես աշակերտ եմ. What do you do? Ինչ ես մասնագիտությամբ? At 6 o'clock. Does he come home? Երբ է գալիս նա տուն ժամը 6-ին. He comes home at 6 o'clock. Ես գրում եք he comes home at 6 o'clock. When does he come home? Mr. Brown is his father. Who is your father? Ով է քո հայրիկը? My father is Mr. Brown. When do you get up? Երբ ես արթնանում? I get up at 7 o'clock. How old is Jim? Քանի տարեկան է Jim-ը? He is 11. Where does he live? Որտեղ է նա ապրում? He lives in London. Եվ match the numbers and the words. 24-ը, 13, եկեք գտնենք 13 որտեղ է. 30, 65, 65, 100, 43, 43, այստեղ է, 91, 91, 85, 85, 17, 40, 92, 36, and 57. 57. Այստեղ. Այսքանը ձեզ կարծում եմ երրորդ դասարանի դասագիրքը ամբողջությամբ յուրացրել եք. Եթե հասկացել եք ինչ-որ բան եւ եթե չեք հասկացել ինչ-որ բան դասից, որ երրորդ դասարանի դասագրքից, որ կարող եմ ձեզ օգնել, կարող եք մեկնաբանություններում գրել, հնարավորության սահմանում կփորձեմ բոլորին օգնել եւ եթե հավանում եք կատարած աշխատանքը, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք edge-ին, որպեսզի կարողանամ ավելի շատ նյութեր տեղադրեմ եւ ձեզ ավելի օգտակար լինեմ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։